Hare
Hare Rama,
Hari Hari, Hari Rama Hari Rama, Rama Rama Hari Hari, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare.
So that kirtan went on for how long? I can't see. 10 to 15 minutes. 15 minutes.
finish, you have Kirtan. And you listen, lots of things. Krasnoj Mokraczki! But I wanted to say how Lord Chaitanya, every night, they had Kirtan for 4 hours. Chciałem powiedzieć, jak Pan Chaitanya każdej nocy robił kirtany przez 4 godziny. The last 20 years of his presence on this planet, Tak, czy ostatnich 12 lat obecności na tej planecie he was staying in Jagannath-puri, and that was his home. mieszkał w Jagannath-puri. And when I was in Vrindavan with Srila Prabhupada, also every night we had long kirtan. Gdy byłem we Vrindavan ze Szlakopanem, to także każdej nocy mieliśmy długie kirtany. And after one of those long kirtan, we had 2 kirtans, we went on for a long time, and then Prabhupada came back, and he was just Shruti Kirti, myself, and Srila Prabhupada, he was sitting on his bed. I kiedyś po takim długim kirtanie, tam w pokoju był tylko Szlakopat, który siedział na swoim łóżku oraz ja i to takim kirtan. And we had just had a long kirtan. I tam dopiero co skończyliśmy taki długi kirtan. And suddenly Prabhupada spoke, he was sitting on the bed, and he said, this kirtan is a special mercy of Lord Chaitanya. I wówczas Szlakopat powiedział, że ten kirtan jest szczególną łaską Pana Chaitanya. And if we don't get a taste for the kirtan, Jeśli nie rozwiniemy smaku do kirtanu, simply sex life. to będziemy zaangażowani w życie Sex seksualne. life. Either sex life or kirtan, it's your choice. Albo życie seksualne, albo It's the only way you're going to get a higher taste. to jest jedyny sposób, jak możecie osiągnąć wyższy smak. Everybody's addicted to sex life. Każdy oddany jest życiu seksualnemu. From Lord Brahma down to the ant. Aż od Pana Wagna, aż do znikomej mrówki. So this is the special mercy of Lord Chaitanya. We can get free from it simply by this Krishna kirtan. To jest szczególna łaska Pana Chaitanya Mahaprabhu, że możemy uwolnić się od tego jedynie poprzez ten wyższy kirtan. Okay. Jai Gura Madhusare Nam Jai Gura Madhusare Hare Krishna 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 Hare Hare Bolo Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Maybe I don't need it. Like a song. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bolo!
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Govinda Jaya Jaya, Gopala Jaya Jaya, Radha Ramana Hari, Govinda Jaya Jaya. Govinda Jaya Jaya, Gopala Jaya Jaya, Radha Ramana Hari, Govinda Jaya Jaya. Hariva, 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 Gopi Jana Vallabha, Jaya Giridharadhari, Jaya Giridharadhari. 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 Yashodanandana, Jaya Rajajana Ranjana, Jaya Raja Janaranjana. Yachodanandana, Jaya Raja Janaranjana,
Jaya Vajrajana Sanjana Yamuna Tira Varachari Jaya Indra Vihari Jaya Yamuna Tira Varachari Jaya Indra Vihari Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hey, Hare Krishna, Hare Krishna, hey, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Govinda Jaya Jaya, Gopala Jaya Jaya, Radha Ramana Hari. Govinda Jaya Jaya, Govinda Jaya Jaya, Gopala Jaya Jaya.
Ganasalakayam Chaturshmiritanjena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manavisham Kapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Rasita Pradantikam Vandeham Shri Guru Shri Yataratanam Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sarvadatam Svahagana Ragunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Ragunatam Vitam Scha Krishna Karuna Sindhu Dina Bando Jagatpate Pisha Gopika Kanta Kanta Namostute Tata Kanta Gaurandi Radhe Vrindavameshwari Vishwabhanu Sute Devi Pranamami Haripriye Tarubhascha Kripa Sindhubhya Eva Cha Tanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Prasadi Gaura Bhakta-vrinda Hare Krishna, Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna So we're reading Srimad Bhagavad Gita, chapter 3, text 34. Będziemy czytać Śrimad Bhagavad Gita taką, jaką jest, rozdział 3, tekst 34. Indriyas yendra yas yarte raga dveso yavasito tayor na vasam achgachet toyasya paripantino. Translation. Krishna speaking, he says, there are principles to regulate attachment and aversion pertaining to the senses and their objects. One should not come under the control of such attachment and aversion because they are stumbling blocks on the path of self-realization. Tutaj Krishna mówi, istnieją zasady, które kontrolują przywiązanie i niechęć wobec zmysłów i przedmiotów zmysłów. Nie należy poddawać się kontroli takiego przywiązania i awersji, gdyż są one przeszkodą na drodze realizacji duchowej. So the idea is that Krishna is teaching Arjuna, like yoga, how to get free from too much attachment, because Arjuna was too much attached to his family. Krishna instruuje Arjunę, tak jak w jodze, w jaki sposób uwolnić się od przywiązania, dlatego że Arjuna był zbyt przywiązany. So we see too much attachment or too much aversion, and we're going to run into trouble. Widzimy, że zarówno w przypadku za wielkiego przywiązania, jak i za wielkiej awersji popadniemy w kłopoty. Prabhupada talks about a frenzy of love, it can turn into a frenzy of hate. Śla Prabhupada mówił, że taki atak miłości może zamienić się w atak nienawiści. We become frenziedly attached to Germany and Deutschland overall, and then we hate the Jews, we kill them. Tak zbytnio przywiązujemy się do Niemiec, Deutschland über alle, i wówczas nienawidzimy Żydów, zabijamy ich. So both sides are wrong. Także obie te strony są złe. We should treat everybody equally and according to their position. Powinniśmy wszystkich traktować na równi, zależnie od ich pozycji. We don't prejudge someone before we meet them because of the color of their skin or their ethnic background. I nie oceniamy nikogo na podstawie koloru jego skóry czy jego pochodzenia etnicznego. Okay, purport. There are those who are in Krishna consciousness
those who are in Krishna consciousness are naturally reluctant to engage in material sense gratification. But those who are not in such consciousness should follow the rules and regulations of the revealed scriptures. Unrestricted sense enjoyment is the cause of material engagement, but one who follows the rules and regulations of the revealed scriptures does not become entangled by the sense objects. Go ahead. Objaśnienie. Ci, którzy są świadomi Kryszny, w naturalny sposób nie są skłonni do angażowania się w materialne uciechy zmysłowe. Natomiast osoby nieposiadające takiej świadomości powinny przestrzegać przepisów i nakazów pism objawionych. Nieograniczone folgowanie zmysłom jest przyczyną materialnej niewoli, ale ten, kto przestrzega zasad i reguł pism objawionych, ten nie staje się niewolnikiem przedmiotów zmysłów. For example, sex enjoyment is a necessity for the conditioned soul, and sex enjoyment is allowed under the license of marriage ties. According to scriptural injunctions, what is forbidden to engage in sex relationship with any woman other than one's wife. Na przykład uwarunkowana dusza odczuwa potrzebę życia seksualnego, a seks dozwolony jest tylko w związkach małżeńskich. Zasady Pism Świętych nie zezwalają na utrzymywanie kontaktów seksualnych z żadną inną kobietą poza własną żoną. All other women are to be considered as one's mother, but in spite of such injunctions, a man is still inclined to have sex relationship with other women. These propensities are to be curbed. Otherwise, there will be stumbling blocks on the path of self-realization. As long as the material body is there, the necessities of the material body are allowed, but under rules and regulations. Wszystkie inne kobiety należy traktować jak własną matkę. Jednak pomimo tych nakazów, mężczyzna ma skłonności do nawiązywania związków seksualnych z innymi kobietami. Takie skłonności należy opanować, gdyż w przeciwnym razie będą one przeszkodą na drodze realizacji duchowej. Dopóki posiadamy ciało materialne, możemy zaspokajać jego potrzeby, ale tak jak pozwalają na to zasady i nakazy Pism Świętych. As long as the material body is there, the necessities of the material body are allowed, but under rules and regulations. And yet, we should not rely upon the control of such allowances. One has to follow these rules and regulations unattached to them, because practice of sense gratification under regulation may also lead one to go astray, as much as there is always the chance of an accident, even on the royal roads. Nie należy jednak całkowicie polegać na takich przyzwoleniach i zdać się w pełni na ich kontrolę. Powinno się przestrzegać tych zasad i prawideł bez przywiązywania się do nich, jako że praktykowanie zadowalania zmysłów zgodnie z zasadami może również prowadzić do zguby, tak jak zawsze istnieje możliwość wypadku, nawet na drogach królewskich, mimo iż mogą one być starannie utrzymane. The sense enjoyment spirit has been current a very long time, owing to material association. Therefore, in spite of regulated sense enjoyment, there is every chance of falling down. Therefore, any attachment for regulated sense enjoyment must also be avoided by all means. Nikt nie może zagwarantować, że nie będzie niebezpieczeństwa nawet na najbardziej bezpiecznej drodze. Tak długo przecież, na skutek obcowania z materią, nastawieni byliśmy na zadowalanie zmysłów. Where was I? Therefore, in spite of regulated sense enjoyment, we said that, right? Yes. By attaching to Krishna consciousness or acting always in the loving service of Krishna, detaches one from all kinds of sensory activities. Therefore, no one should try to be detached from Krishna consciousness at any stage of life. The whole purpose of detachment from all kinds of sense attachment is ultimately to become situated on the platform of Krishna consciousness. Zatem, nawet pomimo kontrolowanego zadowalania zmysłów, zawsze istnieje możliwość upadku. Dlatego stanowczo należy wystrzegać się wszelkiego przywiązania, nawet do ograniczonego zadowalania zmysłów. Kto jednak przywiązuje się do świadomości Kryszny, czyli zawsze pełni służbę miłości dla Kryszny, ten nie czuje pociągu do żadnych czynności zmysłowych. So, Srila Prabhupada is mentioning that everybody has this attraction for sex life.
Szlapopad wspomina tutaj, że każdy ma ten pociąg do życia seksualnego. Once a devotee came to Prabhupada and they said, Prabhupada, I'm disturbed about my sex attachment. Kiedyś jeden wielbiciel przyszedł do Szlapopada i powiedział: Prabhupada, to przywiązanie seksualne mnie niepokoi. Prabhupada responded by saying, you, everybody, even Lord Brahma sometimes gets attached to this illicit sex. I Szlapopad powiedział: Ciebie? Każdy jest przywiązany do tego, łącznie z panem Brahmą. So it's a given. Everyone is attached to sex life. Więc to jest pewnik. Każdy jest przywiązany do życia seksualnego. Young boy is attracted to a young girl is attracted to a young boy. Młodzi chłopcy przyciągani są do młodych dziewcząt, a młode dziewczęta przyciągane są do młodych chłopców. But we should still understand that if we're thinking about sex life at the time of death, then we have to take another material body. Ale powinniśmy rozumieć, że jeśli myślimy o życiu seksualnym w chwili śmierci, to będziemy zmuszeni przyjąć następne materialne ciało. And there's danger on either side. If for brahmachari sannyas, there's danger, and for grihastha, there's also danger. I niebezpieczeństwo jest z każdej strony, zarówno dla sannyasina i brahmacharina, jak i dla grihasty. So therefore, we don't have more people joining us because it's a difficult thing to control sex life. Dlatego nie przyłącza się do nas więcej osób, gdyż to jest takie trudne kontrolowanie życia seksualnego. And I was in the university, and when I first met Srila Prabhupada, well, not the first time, but he came to that university, and he gave a lecture. Kiedyś Szlapopad przyszedł na ten uniwersytet, na którym studiowałem, i tam Szlapopad dał wykład. And there was a boy I knew from the university. He also came to that lecture, and then he also came to the temple. I tam był jeden chłopak, którego znałem z uniwersytetu, który był i na tym wykładzie, a później przyszedł do świątyni. So after we came out of the temple, when I was talking to him, I said, I'm seriously thinking about joining this movement. I potem, gdy wracaliśmy ze świątyni, to ja powiedziałem temu chłopcu, że tak poważnie zastanawiam się nad przyłączeniem się do tego ruchu. But my friend said, that's not for me. A ten mój przyjaciel powiedział: to nie jest dla mnie. I can't agree that you can only have sex life with your wife. Nie mogę zgodzić się z tym, żeby życie seksualne mieć tylko ze swoją żoną. And that also for begetting children. I to w dodatku tylko dla płodzenia dzieci. So he could have stayed with us if we compromised. It's okay, you can have illicit sex, but you can, no. Prabhupada didn't compromise. Także on mógłby zostać z nami, gdybyśmy poszli na kompromis. Tak, możesz być w świątyni, możesz angażować się w życie seksualne, ale nie, Szlapopad nie szedł na kompromisy. He told us keep the movement pure. Mówił, byśmy utrzymywali ten ruch w czystości. So it's a struggle for everybody. Także jest to zmaganiem dla wszystkich. Right, Balaram? Tak, Balaram? Yes. Old, young, everybody struggles. Młodzi, starzy, wszyscy się zmagają. But it's a noble struggle, and we have the alternative, like I just mentioned. Prabhupada said, if we get a taste for the kirtan, then we can give up this illicit sex. Ale mamy alternatywę, tak jak powiedziałem to na początku, że Szlapopad powiedział, że jeśli rozwiniesz pociąg do tego kirtanu, to jest alternatywą do życia seksualnego. Prabhupada was happy to see his disciples, Grihastha disciples, begetting nice children. Szlapopad był szczęśliwy, widząc, jak jego uczniowie Grihastowie płodzili dobre dzieci. In our world headquarters in Los Angeles, there were so many children between the, young children. I w naszych kwaterach głównych w Los Angeles było tak wiele małych dzieci. And Prabhupada gave them attention. He used to give them cookies and so on. He liked them. I Szlapopad poświęcał im uwagę, dawał im ciasteczka, lubił je. He commented that they must be very pious to take birth in a devotee family. I kiedyś skomentował, że te dusze muszą być bardzo pobożne, skoro przyjęły narodzinę w takiej rodzinie. They must have practiced Krishna consciousness in the last life to get this kind of body. Musiały praktykować świadomość Kryszny w swoim poprzednim życiu, żeby dostać takie ciało. Okay, one more verse we can try, 35. Shreyan svadharmano viguna param dharmad sva anustitat svadharme
Nidinam Shreya Paradharma Vayavaha. Translation. It is far better to discharge one's prescribed duties, even though faulty, than another's duties perfectly. Destruction in the course of performing one's own duty is better than engaging in another's duty, for to follow another's path is dangerous. Przeczytamy jeszcze kolejny werset, 35. O wiele lepiej jest pełnić własne, przepisane obowiązki, nawet niedoskonale, niż bezbłędnie pełnić obowiązki innych. Śmierć podczas pełnienia własnych obowiązków lepsza jest, niż angażowanie się w obowiązki innych, albowiem niebezpieczne jest podążanie obcą ścieżką. So remember that Krishna is talking to Arjuna, and Arjuna is giving the argument that he doesn't want to fight, he wants to go into the forest. Pamiętamy, że to Krishna mówi do Arjuny w odpowiedzi na argument Arjuny, że on nie chce walczyć, tylko chce zamiast tego udać się do lasu. So Krishna is bringing him to the point again. It's your duty. You're a kshatriya. You've been trained since your childhood how to fight on principles of religion. Więc Krishna wraca do tego punktu, że to jest twoim obowiązkiem. Ty od dzieciństwa byłeś szkolony, by walczyć, także ta walka zgodnie z zasadami religijnymi jest twoim obowiązkiem. To protect the weaker sections in society. Po to, by chronić słabsze działy społeczeństwa. Weaker sections means the Brahmins, because they're not ready to fight. Means the old people, means the women, children. Słabsze działy to oznacza starców, braminów, starców, którzy nie są w stanie bronić samych siebie, kobiety i dzieci. It's like in this society here. We need to have the police to protect us, to protect the weaker section. We can call the police and say somebody's breaking the door. Please come. Tak jak w społeczeństwie potrzebna jest policja, żeby te słabsze osoby mogły zadzwonić, że tutaj ktoś dobija się do naszych drzwi, proszę przyjdźcie. So therefore he's making a point. Do your duty. You're a kshatriya. Do your duty. Don't take up another's path, the Brahmin or the sannyasi. You're not a sannyasi. Dlatego Krishna tutaj porusza ten punkt, że wykonuj swoje obowiązki, chroń innych i nie próbuj przyjąć obowiązków innych sanyasinów. Purport. One should therefore discharge his prescribed duties in full Krishna consciousness rather than those prescribed for others. Materially prescribed duties are duties enjoined according to one's psycho-physical conditions, under the spell of the modes of material nature. Spiritual duties are exhorted by the spiritual master for the transcendental service of Krishna. But whether material or spiritual, one should stick to his prescribed duties even up to death, rather than imitate another's prescribed duties. Duties on the spiritual platform and duties on the material platform may be different, but the principle of following the authorized direction is always good for the performer. When one is under the spell of modes of material nature, one should follow the prescribed rules for the particular situation and should not imitate others. For example, a Brahmin who is in the mode of goodness is non-violent, whereas a Kshatriya who is in the mode of passion is allowed to be violent. As such, for a Kshatriya, it is better to be vanquished following the rules of violence than to imitate a Brahmin who follows the principles of non-violence. Everyone has to cleanse his heart by a gradual process, not abruptly. However, when one transcends the modes of material nature and is fully situated in Krishna consciousness, he can perform anything and everything under the direction of a bona fide spiritual master. In that complete stage of Krishna consciousness, the Kshatriya may act as a Brahmin, or a Brahmin may act as a Kshatriya. In transcendental state, the distinction of the material world do not apply. For example, Vishwamitra was originally a Kshatriya, but later on he acted as a Brahmin, whereas Parasurama was a Brahmin, but later he acted as a Kshatriya. Being transcendentally situated, they could do so, but as long as one is on the material platform, one must perform his duties according to the modes of material nature. At the same time, he must have a full sense of Krishna consciousness. Objaśnienie. Należy zatem pełnić swoje specyficzne obowiązki w świadomości Kryszny i nie należy angażować się w obowiązki innych. Materialnie nakazane obowiązki są dopełnieniem psychofizycznych warunków danej osoby, zależnych od wpływu sił natury materialnej. Obowiązkami duchowymi są polecenia mistrza duchowego,
dotyczące transcendentalnej służby dla Kryszny. Jednak zarówno z punktu widzenia życia materialnego, jak i duchowego należy aż do śmierci trzymać się wyznaczonych sobie obowiązków i nie imitować obowiązków innych. Obowiązki na płaszczyźnie duchowej mogą różnić się od tych na płaszczyźnie materialnej, ale zasada przestrzegania autoryzowanych wskazówek jest zawsze dobra dla każdego, który te obowiązki wykonuje. Gdy ktoś znajduje się pod wpływem sił natury materialnej, powinien on przestrzegać zasad i przepisów odnoszących się do jego szczególnej sytuacji i nie powinien imitować innych. Na przykład Brahmin, którym rządzi siła dobroci, jest łagodny, podczas gdy kszatrija, będący pod wpływem siły pasji, może być gwałtowny. Zatem lepiej jest dla kszatryi zginąć, działając zgodnie z zasadami użycia siły, niż naśladować Brahmina, postępującego według zasad łagodności. Każdy musi oczyścić swoje serce przez proces stopniowy, nie zaś nagle. Kto jednak jest ponad siłami natury materialnej i osiągnął pełną świadomość Kryszny, ten może robić wszystko pod kierunkiem bona fide mistrza duchowego. W tym doskonałym stanie świadomości Kryszny kszatrija może postępować jak Brahmin, a Brahmin jak kszatrija. Podziały istniejące w świecie materialnym nie dotyczą tego transcendentalnego stanu. Na przykład Vishwamitra był początkowo kszatrią, ale później postępował jak Brahmin, podczas gdy Parashurama był Brahminem, a potem działał jak kszatrija. Mogli postępować tak dlatego, że byli usytuowani na platformie transcendentalnej. Dopóki jednak jest się na platformie materialnej, należy pełnić obowiązki zgodnie z siłą natury materialnej, pod wpływem której się pozostaje. Jednocześnie należy mieć całkowite poczucie świadomości Kryszny. Okay, any questions? Jakieś pytania? Yeah, what is it? Speak up. Move. Харе Кришна. Я хотел спросить, если, например, шудра и его как бы насильно заставляют быть кшатрием, что делать тогда? Что ему? If someone force Shudra to act as a kshatriya, what this Shudra should do? Co powinien robić szudra, gdy jest zmuszony, by działać jak kszatrija? You should call the police. Powinien wezwać policję. Сейчас в Украине так много делают, что заставляют идти воевать. In Ukraine, You learn that. Huh? in Ukraine, unfortunately, we see the situation because there are a lot of people who forced to go to the war. Teraz na Ukrainie jest wiele takich sytuacji, gdzie tak wiele ludzi jest zmuszonych, by iść na wojnę. No, it is unfortunate. Tak, to jest nieszczęśliwe. This was an issue that came up in Prabhupada's time. To także pojawiło się w czasach Śla Prabhupada. There were some Prabhupada's disciples were being called to come into the army because there was a war going on in Vietnam. Niektórzy uczniowie Śla Prabhupada zostali wezwani, żeby jechać na wojnę, bo w tym czasie była wojna we Wietnamie. So sometimes Prabhupada would assist giving a letter saying that they were religious men and they didn't feel, it was their duty to fight, something like that. I czasem Śla Prabhupada pomagał im dostać takie zaświadczenie, że są osobami religijnymi i nie chcą walczyć. And some of them went to Canada to get away from them. A niektórzy z nich udali się do Kanady, żeby uciec przed tym. Just like some Ukrainians are coming to Poland to get. Tak samo jak teraz niektórzy Ukraińcy przyjeżdżają do Polski. Isn't it? Czyż nie tak? So it's not, in other words, we don't agree that the Sudra should be made to fight. Innymi słowy, nie zgadzamy się z tym, żeby szudrę zmuszać do walki, Because it's not their nature. gdyż nie jest to ich naturą. But at the other hand, in emergency, even the women can fight, right? Ale z drugiej strony, w takich nagłych sytuacjach to nawet kobiety mogą walczyć, tak? Or it comes down to it. If the woman is alone
and she has a gun and somebody is coming, if she shoots him, nobody will arrest her. Czasem może być taka sytuacja, że gdy kobieta jest sama i ktoś tam atakuje ją, to gdy ona go postrzeli, to nie będzie aresztowana. Otherwise, in the Battle of Kurukshetra, there was no women on the battlefield. Ale na polu bitewnym Kurukshetra nie było tam żadnych kobiet. The women weren't expected to come in the front. Nie oczekiwało się od nich, by one przyjechały walczyć. Women were to be protected. Kobiety powinny być chronione. But now, Kali Yuga, everything is topsy-turvy. Ale teraz w Kali-Judze wszystko jest do góry nogami. Any other question? Jakieś inne pytanie? Здесь сказано было, что духовные обязанности дает духовный учитель. Можете больше рассказать об этом? И также, есть ли какие-то обстоятельства, при которых человеку может это знание открыться, чтобы он это смог качественно оценить? These boys need a man in the house. Ci chłopcy potrzebują There's no mężczyzny w father, domu. right? There's no father in the house? Nie ma ojca w domu? No, I can see immediately there's no father. Natychmiast widzę, że nie ma Because they don't ojca. have any respect. They just come in, you're speaking in front of so many people. Mommy, mommy. Bo oni If there was a mają, father, they'd be afraid to do that. bo See, they nie need to be czują stopped. szacunku. Nie czują szacunku. Even just show the stick. It shouldn't be violence. But they should be afraid. They should have some feeling that I'm going to be punished if I act incorrectly. So my advice to you is please find a husband. Otherwise, these children are going to be juvenile delinquents. By the time they hit 16, they'll join a gang or do some nonsense. Dzieci muszą mieć taką figurę ojcowską, żeby uczyć się dyscypliny, gdyż w przeciwnym razie w wieku 16 lat przyłączą się do jakiegoś gangu. They've done a lot of study on this issue. I'm talking now. Why are you interrupting me? I'm talking now. Mówię, nie They've przeszkadzam. done a lot of study on this issue because in America, the black community, there's like 70% there's no father in the house. Robili takie studium w Ameryce, bo tam w czarnych społecznościach w przypadku 70% domostw nie ma ojca. And they've done studies, sociology, very careful. Those boys who will grow up in a house with they have like 10 times more chance of being in jail than other boys. I robiono takie badania, które wykazały, że te dzieci, które dorastają w domu, w których nie ma ojca, mają 70% większą szansę, żeby skończyć w więzieniu. And dropping out of school. I przerwać naukę w And szkole. all other bad things that they've examined. So many different qualities. The father is needed in the house. I wiele takich innych złych rzeczy, także ojciec potrzebny jest w domu. So now Kishore is going to tell me that you have an exception. There's a certain there may be exception, but the principle is that if the father's in the house, they're less. The boys, these two boys, are especially like that because they have so much energy and they don't give a damn for any authority. Także Kishora może teraz mówić, że ty jesteś wyjątkowa, ale fakt jest faktem, że ci chłopcy potrzebują ojca, oni mają tyle energii i po prostu potrzebują. So now, what's the extraneous circumstance? Her husband died or something? No, she has a husband. Yes, so where is he? Well, then he's not a very good husband because he should be with his wife and children. And he should control the boys. He should tell them, they should feel that if I don't respect my mother, I'm going to be in trouble with my father. Kishora powiedział, że te dzieci mają ojca w domu, ale Maharaj odpowiadał, że w takim razie on nie jest dobrym ojcem, dlatego że dobry ojciec powinien nauczyć dzieci tego, że one muszą się dobrze zachowywać, bo w przeciwnym razie będą miały kłopot ze strony ojca. Okay, now what was your question? To jakie było to twoje pytanie? Guru Maharaj, the question was, so here we read that spiritual master gives us some spiritual duties, some prescribed duties. Tutaj czytaliśmy, że mistrz duchowy daje uczniom przepisane obowiązki. So how it
which will uncover for us in some special moment or situation. Could you please elaborate on that? Więc skąd możemy poznać te obowiązki? Czy one It's w not a jakiś clear sposób będą question. nam First of all, objawione? Czy mógłbyś to It's rozwinąć? just hypothetical. She doesn't have a guru. Czy to jest hipotetyczne? Czy ona nie ma guru? Oh, no, I don't have a guru. But what if by chance I get a guru? That's not a good question. Come to the reality. What's happening now? Why you don't have a guru? You, my guru. I initiated you? Yes. Oh. Well, I didn't know that. I mean, you should come to me sometime and reveal your mind. I could maybe help you with your husband. Także możesz przyjść do mnie, odsłonić swój umysł w zaufaniu i może pomogę ci z mężem. Or you can write to me. I answer all my emails. Czy możesz napisać do mnie? Odpowiadam na wszystkie moje maile. But this is not the best forum to bring it up in front of 50 people. Ale to nie jest właściwe forum, żeby poruszać to przed 50 ludźmi. You come with one of the ladies or your husband or whoever, and we can talk. Przyjdź z jedną matarzy czy ze swoim mężem i możemy porozmawiać. We better stop now. Może już lepiej skończę. You have a question? Masz pytanie? Maybe my question is that the problem of the men nowadays in Kali Yuga, they are feminized. Może dzisiaj problem z mężczyznami w Kaliudze jest taki, że oni są zniewieściali. No comment. Nie mam komentarzy. Прабхупада говорил, что одним из условий для прогресса духовного то, что мы должны разочароваться в этом мире. И Srila Prabhupada said once that one of the we can progress in our spiritual life only when we understood that this material world is a place of suffering. Prabhupada powiedział, że możemy robić postęp duchowy wtedy, gdy zrozumiemy, że ten świat materialny jest miejscem niedoli. И в таком случае, что падение это естественный такой процесс получается на духовном пути. So how to understand it? Because in my understanding, like I think in Prabhu's understanding, this is the fall down is a natural thing. Więc jak to zrozumieć? Gdyż w moim rozumieniu upadek jest naturalny. The fall down is natural. Upadek jest naturalny. But we already fallen down. My już upadliśmy. No my już jakby upali. No już patrzy. Of course it's natural because we're fallen. Everybody Oczywiście jest to naturalne, gdyż my już jesteśmy is upadli. born with a big fat false ego. Każdy rodzi się z wielkim, tłustym, fałszywym ego. And even the psychiatrists, they say, when a child is like 16 months old or something, or whatever, maybe, I don't know the exact month, but he thinks, or she, that they're the center of the universe. They really think that. I psychologowie twierdzą, że w wieku 16 miesięcy, czy nie jestem pewny dokładnie w ilu miesięcy, ale że to dziecko myśli, że jest centrum wszechświata. Therefore, the mother should be the first guru, and she trains the boy. No, you can't punch your brother, because Dlatego you're bigger matka than him. musi być pierwszym guru, która uczy, że nie możesz bić swojego brata. Otherwise, the boys will go crazy. They'll be crazy. They'll be criminals. Gdyż w przeciwnym razie chłopcy będą szaleni, mogą zostać nawet przestępcami. And girls also will be unchaste and I dziewczynki także będą nieczyste. that's what we're saying. The whole world is becoming like that. Także mówimy, że cały świat jest taki. It doesn't look good for the future of this world. I to nie wróży dobrze przyszłości tego świata. Because you have people like Trump and Putin as the leaders. So there's a verse like that. Whatever a great man does, others follow. So if the leaders are such rascals and egotists and narcissistic,
then everybody else will be like that. Why not? Why shouldn't I cheat and steal? Gdy mamy takich przywódców jak Trump i Putin, to jest taki werset w Bhagavad Gicie, który mówi, że ogół społeczeństwa podąża za wielkimi osobistościami, więc ludzie myślą, że dlaczego oni mają być porządni i uczciwi, skoro przywódcy są tacy egocentryczni. And the people, democracy is not an answer, nor is dictatorship. The answer is a Krishna conscious king. Demokracja nie jest odpowiedzią, ani też autokracja. Rozwiązaniem jest posiadanie świadomego Kryszny przywódcy. So the king is like an autocrat, but he knows the principles of religion and he acts on them. Król może być uważany za autokratę, ale on zna zasady religii i działa zgodnie z nimi. But nobody knows the principles of religion. Ale dzisiaj nikt nie zna zasad religii. So Prabhupada wanted to create a class of Brahmins who could train people to become, just for the future. Prabhupada chciał wyszkolić klasę braminów, którzy będą mogli tak w przyszłości zarządzać społeczeństwem. But anyway, from every angle it's a struggle. We have to struggle with the illicit sex. We have to struggle with dealing with the family, how to be strong, hard as a thunderbolt and soft as a rose. Także z każdej strony są zmagania. Zmagamy z życiem seksualnym. W każdym razie chodzi o to, żeby być z jednej strony tak twardym jak piorun, a z drugim miękkim jak róża. But the good thing is, if we take seriously to Krishna consciousness, gradually these things Krishna will help us with. The Paramatma is there, the Guru is there, Shastra, Sadhu, and if we take shelter of them more and more, then it becomes clear. Ale ostatecznie mamy pomoc guru, sadhu i szastry, więc jeśli jesteśmy szczerzy, to możemy przyjąć od nich pomoc. So we may not be able to save the whole world, but at least we can save ourselves. Może nie będziemy w stanie uratować całego świata, ale przynajmniej uratujemy samych siebie. Okay, let's stop here. Srimad Bhagavad Gita ki. Jai. Srila Prabhupada ki. Jai. Satvika Maharaj ki. Dzieci. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama.
Krishna Krishna